are closed because they almost don't have any visitors, and it's better to close down until December because it's very costly to have this stuff and so on. The door begins from 2,000 meters and finishes at almost 2,300 meters above sea level. In 10 minutes, ladies and gentlemen, we are going to stop again to visit a very beautiful and very nice friendship monument. First, let me translate, and then I will tell you something about that monument. Так, сейчас по-русски буду. Мы проезжаем через Будаурье. Это самый популярный горнолыжный курорт Грузии и самый ближайший к Тбилиси. Всего в Грузии у нас сейчас насчитывается 5 штук горнолыжных курортов. Будаурий, он очень новый, до 1980-х годов и практически ничего не было. Была только пара-тройка домов, где пастухи останавливались, и старая почтовая станция, где Пушкин менял почтовых лошадей. Больше ничего. В 80-х годах советское руководство решило пригласить сюда австрийских специалистов, которые приехали, обследовали эти места и решили именно в этом месте основать новый горнолыжный курорт, который назвали Будаурий. Название ничего не обозначает. Это просто название, там пасса на уровне, Будаурий, местные люди, это все Ури. Австрийцы построили здесь первую гостиницу Марко Поло, первую канатку, а сейчас уже здесь насчитывается до 100 гостиниц разных категорий. Здесь насчитывается 15 подъемников для лыжников и 65 километров лыжных трасс, лыжных спусков для всех категорий тоже. Сезон в Будаурии начинается, как правило, в середине декабря, заканчивается в начале апреля, однако все зависит от снега. Если снега нет, соответственно, сезон не откроется. Однако, как правило, в январе-феврале здесь уже достаточно снега, это самый загруженный период, январь-февраль. Будаурий начинается с 2000 метров над уровнем моря и заканчивается на высоте почти 2300 метров. И минут через 10 мы останавливаемся опять для посещения так называемого монумента дружбы. Она же мозаика, она же панорама. So we will start to visit the Friendship Monument, ladies and gentlemen. That Friendship Monument is a very, very nice viewpoint. It was built in 1983. 200 years earlier, in 1783, Georgia and Russia signed the so-called Georgievsk Agreement about friendship. Georgia was asking from the Russian emperors help in the military conflict with their neighbors. Because it was very troublesome period, the 17th, 18th century for the Georgians, when the population was declining. That's why in 1783, the Georgian king, Heraclius II, asked Russian empress, Catherine the Great, to protect Georgia from some other countries. And that's why this agreement was signed in 1783. It was called Georgievsk Treaty. And 200 years later, in 1983, Georgian government was celebrating this big event, 200 years from the beginning of the official friendship between the Georgians and the Russians, and that friendship monument was built. The friendship monument has some beautiful mosaic inside. The left side is Georgian, the right side is Russian. And
And on that mosaic, you will see different mythology, fairy tales, history of Russia and Georgia in allegorical way. So the authors wanted to show that we have a similar mythology, we have the same religion, both we are Orthodox Christians, our history is also very similar, and the fact that we became one country, it was natural. So we will stop there for some 30 minutes, and then we'll continue driving. By the way, when we get to Kazbegi finally, I have to take 20 lari from you per person for the jeeps. When we get to Kazbegi, in that town, in Kazbegi itself, there is nothing to do, to be honest. There are no sightseeing